To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da sake saduwa da ku akan wannan shiri yau ranar juma'a rana mai albarka, inda muka san kaman wannan shiri na zuwa tun wato ranar atani har ranar juma'a, inda muka kama ku shirye-shirye da dama kan wannan shiri yau. Ka kalli datin yau 10th May kenan, wato watan mayu. Yau ila kan kwana guda 10 kenan har wa yau muna tafiya. Na kuma kara ce muku barkanmu da jumma kan wato shirye-shiryen da muka muku yau da safin nan kan wato Baina TV tashan da kuka fi so, inda muka kawo muku shirye-shirye da dama kan wannan Tsarin Safiya. To jama'a, idan har wa yau kala bidan ka kalli wannan shiri amma lokaci bai so ya baka dama ka iya ka kalli wannan shiri a gida, akwai dama za ka iya kallin wannan shiri a kan wato mobile phone ka. Idan ka kokarta ka sheka zuwa wato Facebook, za ka samu wannan shiri ka kalli kai tsaye kamar kan kai kallon shi kan wato TV ka. Haka kuma za ka iya zuwa kan YouTube, idan ka je za ka samu wannan shirye-shirye ka kalle shi kai tsaye har wa yau kamar kan da kake kallon shi kan wato phone ka. Isa gabanin da muke kawo wannan shiri ku kokarta kuma so kusa da mu ku kalli wato shirye-shiryen da muke da shi da yau, insha Allah za mu kawo muku su wannan shirye-shiryen da muke da su yau. Za mu yi wannan aiki tare da wato abokan aiki na Khadija Kubra Kailani, ita kuma ta zo ta hadu da ni kan wannan shirin yau, so mu yi shirin tare. Bayan haka Malam Fari kuma shi ma zai kuma shigowa wannan gida, shi kuma ya zo ya kasance da nashi shirye-shirye. Sa'an nan kada ku manta Suleiman Umar, wanda muka sani da Sule, shi kuma da wanga kenan Manan Muktar, su kuma za su zo da nasu shirye-shirye kan wannan shirin na yau. Sa jama'a, ba da bata lokaci ba, za mu je wato mu kalli abin da muke da shi. Isa jama'a, ba da bata lokaci ba, za mu je hutu kaɗancin lokaci for a short break. Idan mun dawo za mu ci gaba da wannan shiri, amma gabanin mu wuce za mu duba wato quote da muke da shi yau, motivational quote da muke da shi da safin nan, inda za ku gan cewa wato wannan zai zo kan screen ba da jimawa ba. Mu gan wato motivational quote da muke da shi da safin nan da za mu koyi darasi ciki, inda ka kalli kan screen da zo wai just one small positive thought in the morning can change your whole day. Wai just one small positive change, positive thought in the morning can change your whole day. Wannan sako ko wannan gargadi da ya fito ne wurin Dalai Lama kenan ya kawo wannan wato gargadi. Ya ce wai wato wani maganan alkhairi ko kuwa da ya zamana abin da ya kamata ya motivate ka ne cikin rayuwa, ko wani magana ne da ka san kamar positive ne da ka tunanin shi, ko ya zo hankalinka da safe da bayan ka tashi kwana kala tunanin yau gari ya waye, ya danyi da kaina, shiga kamar magana ta alheri ya shigo hankalinka. To wannan magana na ya sake ma ranan guda daya su kutun kala ka gaban wannan rana ya labari alharai, inda zaka sa kai ya zamana da ka samu cin gaba ko kuwa karuwa cikin rayuwa, kaga kaman sun zo hanyanka. Yasa idan wani ya tashi da safe ya ga kaman to da yara gaba da mata gaba ya dai da kaina, gan kaman no bari in sheka zuwa wuri haka. Na yi imani idan na sheka wuri haka dan samu rufasiri, kagan kaman mashin ya tashi ya sa riga ya sheka zuwa wurin, kagan kaman shigan shi wurin shi kagan kaman ya zama alheri gare shi. Yasa wato wannan Dalai Lama kina ya kawo wannan wato gargadi yake gaya mana da safen nan. Yace wai mu shiga mu wuri ko maganar mu da zamu yi na alheri da safe da zamu sa kanmu, yana sake muna wato rayuwar mu wannan ranar da zamu yi wato tafiyar mu. Yasa idan ka kalli kan screen har wa yau zaka gan ila kan screen wai just one small positive thought in the morning can change your whole day. Isa idan ka kalli sakon da muke da shi yau kenan da safin nan,
so bayan wato motivational message da muke da shi za mu sheka zuwa gajeren hutu for a musical interlude. Idan mun dawo wannan gajeren hutu mu zo insha Allah za mu kawo muku shirye-shirye da dama da suke cikin watan kwanonmu da safin nan za mu ci tare da ku. Isa kada ka je koyina, ka kasance da mu mu je wannan hutu gajere mu dawo. Idan mun dawo za mu yi wannan shiri tare. Jumana, what's that, guys? Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Y'all gotta wake up to go and get your cake up. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Last night, jama'a na yi mafarki from rags to riches dan talaka ya zama sarki daga almajiri ya zamo attajiri to ai ga zahiri na gano a majiki down to his knees he's sick for his mama's blessings the mama said your whole life is gonna be a lesson idan ka guje wa duk azalaman harka sai ya baro karkara da bututu da jarka ya shigo birni a matsayin dan garuwa jim kaɗan sai arzikinsa ta fara taruwa tanadinsa ta fara fin karfin damuwa ransuwa ya iya cewa burinsa a rayuwa nan take ubangiji ya ɗaukaka shi ya ci lafiya duk da dai an so a raunana shi ya karɓe mulkin kasashen nesa da kurkusa da muddin sarakuna suka ganshi sai su durkusa da na tashi sai na ganni a gado duk da dai kowa ya sani da ado in sana'a na yashe kwata ne mai ruwanki kuka kake domin ta ganka kana leburanci. Good morning jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba. Good morning jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba. Wai zafin nema baya kawo samu ci gaba da sanya kuwa ka mutu da shan kamu maimakon ka ringa cewa Allah ba su ku samu taro ka kira su ka ce ɗai ba daga namu. Giving up on your dream is not the way out. It's gonna hurt you when you see us get the payout. Erecting buildings on the most expensive layouts. I'm sure of it, I ain't even having a day doubt. Da asuba ka fara shan kunu ba siga kwarai kuwa babu jin daɗi in ba zufa. To sai mu tashi mu nema da wuri. This is for my fellow hustlers with eye on the kuɗi. Good morning jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba. Good morning jama'a tashi lafiya tashi muje dan fara hakan kama ne da safiya. Good morning ubangiji ya bada sa'a ci gaba kawai kar ku damu ko da an muku ba. Maza bakin aiki jimana jama'a assalamu alaikum harbat barka da dawowa da wannan gajere hutun da muka je muka dawo mun je mun kalli wannan faifai mun dawo wato faifai ne da ke wato darasai da dama ke ciki da izan kuna ji wato abu ne da ya kamata muna koyan ababa da dama ciki ko maganganu da ke ciki daga nan za mu sheka mu kalli abin da muke da shi wato na health tips mu da safin nan inda abokiyar aiki na mai suna Kaisa Ahmad ita kuma ta gabatar mana da shi wannan safiya da za mu sheka mu je mu kalli abin da muke da shi idan mun dawo za mu ci gaba da wannan shiri sa jama'a ku bar mu sheka mu dawo. Fe me to aso no ebia na wonim se raba modidie e de nipa bebre atoa nananom e wonse do ma me nchechiremu enchew ye de chemical halogen element bia ye frɛ no fluorine ena ye rubber ene plastic. Fluorine ye deadly chemical a ye use e wo industrial operations se o ye fluorine ho adwuma na nyame amfa fie na se ekɔ nipadua mu a e de nsɛm bebre ena eba. Fluorine esan se ye gas nti ekagya anase ebenja ehye ntentem eno ntina plastic anase rubber bia ekagya ehye ntentem no
Enti rubber products a ebi ne atere, kwanta, bowl, bucket, ene ne akeka ho nyinaa no. Yemfa ade a ehye engum anaasɛ yemfa nyɛ ade a ehye ho adwuma. Sɛ wahwɛ plastic containers a yɛde yɛ storage ɛwɔ no. Mekyerɛ transparent ones no. Ne packaging no, wobɛhu sɛ sticker bi bɔ ho a fruits and vegetables ene gu ho. Ɛkyerɛ wo sɛ yemfa ade a ehye engum. Enti cancer, liver problems, kidney problems, heart attack, adɔso ɛwɔ mayi mu ne. Nanso adwoa dɛdɛw ɛne n'abusuakuo ɛde rubber kwanta enum kwam ɛwɔ gya so no. Na Kwame Agyeyi enso ɛne ne namfonom ɛde rubber atere enum koko. Ɔmo mpɛ die nwunu. Maame na ɔtɔn dɔkono wɔ kwan ho. Eyi dɔkono hyehyehye ahyɛ rubber mu ama wo no. Na agya nso asa koko hyehyehye egu rubber mu ama wo ba sɛ ɔnkɔnom. Na ne awerɛhɔ ɛwɔ mu kra ne sɛ ɔmo wie a ɔmo san so ɛde ahyɛ ewiase esum mu. Mekyerɛ polythene bag black no. Enti tiema ne nto bia. Yɛne a yɛtɔn nneɛma ɛne yɛne a yɛtɔ ne nyinaa sɛ yɛwɔ asɛdeɛ kɛseɛ ɛyɛ ɛwɔ yɛapɔmuden ho. Afei ka kyerɛ wo yere anaasɛ wo maame sɛ yɛntete banku a ɛhye ɛmfa nhyɛ rubber mu. So ɔpɛ ne saa deɛ a ɔntete banku no ɛnto hɔ na ɛndwo ansa na ɔde ahyɛ rubber nim. Wobɛtumi ɛde rubber anaasɛ plastic ɛde adi wo dwumadie so long as sɛ ɛnyɛ ade a ɛhye ho adwuma ɛna wode yɛ. Nanso hyɛ ne nso yɛmfa ne sɛ ɔkɔtɔ bo fruit na ɛde ahyɛ rubber anaasɛ ewiase esum mu ama wo a ewia na wobɛfa so abɛfie no asɛm sɛbɛ. Yɛfrɛ me Israel Bensagota na hey good living Ghana. To jama'a barka haduwa da ku mun je mun kalli wato labarin kiwon lafiya da muke da shi yau da safin nan inda muka kan cewa irin matsalolin da muke fuskanta yayin da muke dafa abinci da zafin su mu sa su cikin leda mu adana su da irin kalubalin da muke samu cutan da yake bamu da sauran shi. Yasa wannan na ga darasi ne da ya kamata waɗanda suke gida da suke kallon mu daidai wannan lokaci su koyi kan yanayin dafe-dafe da zafi a doki a sa cikin leda a adana mu zo kuma mu yi amfani da su ko mu ci da zo ya ja muna wasu matsaloli bayan mun ci waɗannan abincin. Daga nan za mu sheka mu je mu kalli weather report da muke da shi wannan safiya mu gan kanna wato lamarin wadan mu dai tafi wannan rana. Isa jama'a ba da bata lokaci ba ku bari mu sheka mu je mu kalli kanna weather report mu da safin nan ya kasance mu dawo. To jama'a mun je mun kalli waton kanna yau wadda mu ya kasance inda muka gan cewa wurare da yawa idan Allah ya yarda akwai ruwa da zuba muna wasu wuraren kuma rana ne ke da wurin. Yasa jama'a har yau gargadi ne da dama ba masu kallon mu shine kanna muka gan cewa wurare da yawa akwai kanna waton wadan da kasance lamarin ruwa da sauran shi kuma mun san kaman da yake muna cikin wasu yanayin da izan ala ruwa kwanakin nan ala zuba muna ruwan ne sosai. Sometimes kaga kaman gwanin mu ya cika da ruwa. Yasa izan da ka fita
ka kokarta ka kula da kanka da kyau, ko kuma ka rika li'ima ko da gajere ne ka sa cikin baga saboda ka kiyaye kanka da zubar ruwa. To daga nan za mu sheka da yake yau ya zama wato ranar jima'a, kowane jima'a kamar kana muke kawo muku wato shirye-shiryen yau, muna kan kawo muku hadith of the day da kowane jima'a zan Allah ya yarda muke kawo muku, mu bari mutane su samu wasu darasi cikin lamarin tafiyar addininmu, mu san game da wasu ababen da ba mu gane ba ko kuwa yake shige muna duhu cikin lamarin addinin musulunci. So yau shama Allahu za mu kawo muku wato hadith of the day, inda wato babban malami na Malam Ahmed ke gabatar da wannan shirye-shirye da yake kawo muna kowane ran jimma. Ba da bata lokaci ba jama'a, ku bari mu je mu kalli wato hadith of the day da muke da shi da Malam Ahmed yake kawo muna shi kan wannan shiri. نستعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. dukkan yabo na godiya na dangi ya tabbata ga ubangijin Allah mai girma, wanda ubangijin Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi. Ubangijin Allah ya kara tabbatar da mu akan shiryansa, wanda ubangijin Allah ya batar da shi kuma babu wanda zai shiryar da shi. Ubangijin Allah ya kiyaye mu da bata akan hanya na ubangijin Allah. Salati da sallama da daukaka da aminci su tabbata ga ma'aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi da mutanen gidansa da sahabansa da dukkan waɗanda suka bi gurabunsa har zuwa ranar tashin alkiyoma. Jama'a musulmi masu kallon mu a kan wanga lokaci mai albarka, dangane da hadisi na rana da muke kawowa, muna muku sallama na musulunci, muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna fatan kowa ya wayi gari lafiya. Yau da mu zo da hadisinmu na hudu, wanda yake dan watan Umar bin Khattab shine wanda ya zo da wannan hadisi, shi za mu karanta. Shine an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. wanga hadisi mai girma, wato imamu Bukhari da Muslim suka rawaito wanga hadisi, wanda ke nuna ingancin wannan hadisi. wato dan Umar radiyallahu anhuma, yaddan Allah ya tabbata akan su biyu, ke ba da labari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an hore shi ya yaki mutane hadde mutane su tabbatar da kalima na ubangijin Allah guda, shine la ilaha illallah, sa'annan su tabbatar cewa annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, su sayar da sallah, su ba da zakka. idan sun kai haka nan, to lokacin nan jininsu dukiyansu ya kubuta ga musulmai, ba za a yake su ba au a kwace dukiyoyinsu, saboda musulmi ba suna kwacen dukiyan makiya ba ne. innama idan an kaje yaki, ganima abinda aka samu na dukiya wannan nasu ne. da al'umma can da suka shude ba su daman cewa ganima su doki su yi amfani da shi, amma al'umman nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ba su daman wannan. ya ce da dukiyansu duka sun kubuta, shaidai abin da yake ya zama hakki na ubangijin Allah da ya kamata dole ne a cire a cikin dukiya.
sa'annan hisabuhum Allah, dangane da sauran ayyukansu hisabinsu yana ga Allah. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke kansa ya isar da manzanci da aka bashi. Allah sauran ibadu da sauran Allah zai musu hisabi akan wannan. don haka bayan da muka dubi wanga hadisi na biyar da muka karanta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba, wato yana kiran mu zuwa ga kadaita ma ubangijin Allah kadai bauta. sa'annan yana wa'azi, yana kiran mutane zuwa ga hanyar Allah da hikima, kuma da zance wa'azi hikima, sa'annan da wa'azi wanda yake mai kyau. hadde ya zo lokacin da domin yana musu wa'azi da hikima wanda yake mai kyau, har ubangijin Allah ya zo ya ba shi dama ya hijira a barin kasan Makka zuwa kasan Madina, saboda ubangijin Allah alkawali da ya masa cewa da su taimaka masa, da su ba shi nasara, kuma da daukaka addinin musulunci. Allahu akbar. yasa don haka an kafarta mu musulmai yin jihadi domin a yi kira zuwa ga addinin Allah, a yi kira zuwa ga akida, sa'annan wato a wayar da mutane kan zuwa ga akida na ubangijin Allah, sa'annan inda addini za ta wasu ta je duka sassan duniya duka baki daya. don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa an hore shi ya yaki mushrikai har dai kaliman Allah ya tabbata, har dai musulunci ya daukaka. Allahu akbar. ya yake su har dai musulunci ya daukaka. idan me shi suka furuta kalmatu tauhid shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah, suka tabbatar da shi, to lokacin sun nuna musuluncinsu, to ya kare suna cikin musulmai. lokacin bai yiwa a yake su, bai yiwa a musu komar, sun zama musulmi, face abin da ya zama hakki na ubangijin Allah, shine dukiya da Allah ya basu, a cire hakki na Allah a ciki a bayar, ko wani doka da ya kama su cikin doka na addinin musulunci, a musu wannan hukunci na doka. misali kamar mutum ya yi kisa, idan wanda ya yi kisa ya kashe wani, ya kamata a masa hukuncin kisa. idan mutum ya yi sata, ya kamata a masa hukunci gunta hannu. au ko mutum ya je ya yi lalata ko zina, shi ma yana da hukunci wanda za masa. wa'annan hukunce na dokoki na musulunci, idan me shi ya fada ciki ko ya getare iyaka cikin wa'annan lamura, to lokacin akwai dama a tafiyar da hukunci a kansa. amma banda haka nan, tunda ya furta kalmar shahada, shi kenan musulmi ne, yana tare da musulmai, ba zai yi a taba kominsa ba. sa'an nan batun abin da yake ya kunshi na imani a cikin zuciya, wannan yana ga wajen Allah. Allah ke gani a me ke cikin zukatansu, ubangiji Allah zai musu hisabi akan wannan. Allahu akbar. yasa wani lokaci ana wani yaki wanda yake wani mutum idan kahuri na, duk lokacin da za a zo a kashe shi, ya furta kalimar shahada. haka ya ringa yi, shi wani sahabi ya lura da shi, da ya zo zai kashe shi, wannan kalima shi ya kashe shi. daga baya da magana ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya nuna damuwansa sosai, saboda ya riga ya fadi. domin menene abin da ke kanmu shine na tawalla bizawahir, wallahu ya tawalla sara'ir. abin da yake waje shine abin da muke hukunci da shi, abin da ke cikin zuciyar mutum, wannan Allah shine mafi sani. isa mai shi kalmar shahada, mu ba mu da wani magana, shi kenan musulmi ne, yana tare da mu. don haka muka duba a cikin wanga hadisi, akwai amfani da muke samu a cikin amfani, shine duk abin da yake cikin zuciya na mutum musulmi da kake yi na ibada da komar, ubangijin Allah ke gani, shi zai maka hisabi akai. yasa ka kyautata ka yi shi yanda ya kamata. sa'annan wanda ya kalmar shahada, to shi kenan dawon mu ba za mu yake shi ba, za mu yi tafiya, mu yi haɗin gwiwa, mu tafiyar da addinin musulunci. sa'annan kuma ba son mutum waton yana zalimtan kansa a cikin dokokin Allah. zalimtan kai shine mai abin haramu ne, shi je ka aikata, ka zalimci kanka, kamar yadda Allah ke cewa cikin ashhurul lahil hurum, wala tuzlimu fihinna anfusakum, kada ku zalimci ka'unan ku a ciki, bi ma'ana kada ku aikata mugun aiki a cikin wa'annan lokuta mai albirga. sa'annan kuma waton ana son mutum kuma dokokin Allah kada a yi wasanni da su. kada mutum ya zo yana wasa da dokokin Allah, shi yanda ya gan dama haka yake yi. a'a, ka kiyaye doka na Allah, umarni na Allah ka bi, wannan shine mafi alkhairi, wannan shine mafi abu mai inganta zuwa gare shi, fiye da ka zo kana getare iyaka wajen dokoki na Allah. yasa takaice dai hadisin duka shine
waton mu gane cewa waton duk wanda yake ya musulunta yana tare da mu, ba daman mu zo muna bibiya me ke cikin zuciyarsa kaza kaza, a'a mu iyakaci lamari na ga Allah, Allah ke gan zuciyar me shi, in dai yayi ne don Allah, Allah na gani, in yayi saboda wani abu Allah ya mai hisabi kan haka. don haka ubangiji Allah ya samu dace. don ana ban labari lokaci ya kai. هذا والعلم عند الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. To jama'a barka da dawowa a kan wannan shirin har wa yau. Ina mai mun je mun kalli wato hadith of the day da muke da shi, inda wato babban malami na mai suna Malam Ahmad kuma ke gabatar da wannan shirye-shirye. Daga nan za mu shiga cikin wato sabon salon da muke da shi kan wannan shiri, inda wato muke da celebrity mu a cikin wannan gida da safin nan, mai suna Khadija Kubra Kailani, da ita kuma za ta kamuna nata wato shirye-shirye da mu gabatar da shi a kan wannan shiri kan wato social media trends da na san da yawa yanzu haka suna zuwa kusa su san kaman me ke tafiya cikin wato lamarin da ke tafiya kai yanar gizo baki daya cikin duniya. Amma gabanin wannan za mu je wato for a break gajere. Idan mun dawo from this break, babban wato bakuwar mu da muke da shi, ina ce mata celebrity saboda ita da su ke tafiya, ka gane ko, ita da su ne. In ka tambaye ta duk lamarin rayuwar celebrities duk da ta baka shi ne dilla sa jama'a ku bari mu sheka zuwa a wannan gajeren hutu for a break. Idan mun dawo za mu ci gaba da shirye-shiryenmu, sa mu sheka mu dawo. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah. Amin. Wani asibitin kulawa ta hanyar kimiyya da gargajiya ya samu lambar yabo na bakar tarihi a Ghana, Amurka da kuma nahiyar Afirka a matsayin asibiti wanda ke bayar da kulawa mai kyau kwarai da gaske. Asibitin Amin Scientific ce cibiya da ke bayar da kiwon lafiya ta hanyar babban fasaha wanda ke bayyana duk cututtuka kuma ya warkar da ku. Sun taka rawa wurin magance cututtuka na yau da kullum. Akwai kwararrun likitoci masu kwantar da hankali wajen kula da marasa lafiya. Asibitin Amin Scientific na kuma ba da kulawar homeopathy, naturopathy da kuma reflexology. Shin rashin aihuwa ne ko wani cuta daban? Kada ku dubi ko ina. Insha Allahu, Amin Scientific zai warkar da ku kuma ku shaida kamar yadda mutane da yawa a Ghana da kasashen waje ke yi. A Accra, asibitin Amin Scientific Herbal yana dome bayan Smith Flat da kuma Lashibi Klagon kusa da Ashaman Under Bridge. Amin yana da cibiyoyi da yawa a kasar Ghana. Za ku iya samun su akan wayannan lambobi domin gane cibiya mai kusa da ku. 0244-227-192 ko kuma 0207-229-505. Amin Scientific Herbal and Alternative Hospital. Allahu Shafi. Allah shine mai waraka. Maraba da zuwa Jamila Homes, dandalin kasuwanci wanda ke da mafi kyawun kayan adon daki da gargajiya da kayan adon daki na zamani. Muna da kujeru daban-daban kamar irin su Presidential, Royal, Ministerial, har da kayan ado tare da dimbin zabi na kayan kwalliya masu kyau kamar kujerun Windsor masu ban mamaki tare da dayan mafi girman zabi na ainihin Regency da kujeran cin abinci na Victoria wanda ke da matsayinsu daga mafi kyawun ƙwararrun Ingila.
sananne a duk fadin duniya ɗin kayan alatu da cikakkun fasali tare da hade-hade na Versace Royal da Italiyanci na zamani wanda an kasanta a cikin cikakkiyan kaya. Za ku sami Jamila Homes a 37 Westland Boulevard, West Legon, kusa da Churchin Presby a birnin Accra, Ghana. Ku tuntube mu a kan lamban waya 020 555 5525. To jama'a barka da dawowa kamar kan na fadi har wa yau muna tare da wato abokiyar aiki na Khadija Kubra Kailani da take wato baya har wa yau. Gabanin dai mu ci gaba ina so in tunasar da ku kamar cewa kada ku manta yau juma'a ne inda kowane juma'a kuma muke kokarta mu ba wato masu kallon mu dama su kuma su yi waya kan wannan shirye-shiryen da muke kawo muku musu yi ma wato masoyansu gaisuwan jima'a sa'an nan su kuma su nuna wato rahman da ke cikin wannan wata na jima'a yasa za ka iya ka kokarta ka kira phone line mu idan ka kokarta ka kira insha Allah za mu baka dama ka kira wato ka gaya ma masoya ko ka gaya ma duniya kaman yau juma'a kalami ka gaisuwa zuwa ga wato masoyanka a duniya baki daya. Sa jama'a har wa yau idan kala tare da mu ka kokarta ka yi waya, idan ka yi waya za mu bari duniya kuma su san kaman da sakonka da kake bayarwa, gaisuwan da kake yi na juma'a da wa'anda kake ma gaisuwan duk dai kai gare su insha Allah. Yasa gabanin mu ci gaba da shirin kada ku manta kamar za ku kira har wa yau kan wannan shiri mai muhimmanci wato shirin da baka samun shi ko ina shede kan Tsarin Safiya. Sa jama'a har wa yau da ka kira kan wato number mu da ke kan screening. If you call the number on the screen, so you can send your greetings to your loved ones, wishing them wato Juma'a Mubarak. Gabanin mu ci gaba da shirin da muke da shi shi mu ce celebrating mu ki kyau na gode yawa kira fasa ido sai muna jiran tunda da muna jiran calls viewers musu kira su gaida loved one su shi mun gane kuma Allah da Saturday Mother's Day insha Allah ko sun yi su kira kuma su gaida iyayensu su bar iyayensu su gane kaman sun ji dadi, or maybe they are happy and excited, or maybe they are grateful for life da suka ba su. Isa Saturday sa iyayen mu duka muna muku happy Mother's Day. Wait tun da ma da cikin musulunci ko ranar Mother's Day ne, amma dai the entire world an cire yau for just like a day. Yes, ba ce kaman baka ka girmama ma iyayenka ba, o manka especially on less Mother's Day, but an dai cire wannan ranar ne kawai dai a girmama mata, a yaba ma mata. Yasa to all the amazing and hardworking and wonderful mothers out there, she muna ce muku kaman happy Mother's Day. She no kidi support to get the mana na kan ta sarki na sai restore da kika yi ka sa wanki kara ni dai ban da shi naji Khadija bayan tukuru na san da ke ake ni dai let me brag small ba irin yaran da ke da damu bane. Okay, lokacin yaran tanki dai celebrating life nan dai ma zo kuna baba na ma wai among siblings na ni kawai ne zai kai ni kuma bai wahala ba, kamar ana kai yaro kuma shi ku kayan all that in wow ba she mun gaida yayi mu kuma ina gaida ma na sarki like ta yi kokari da mu sosai. She has always been there, muna nemo kudin ta ma na wuri na ban ba ta ba to ki kokarta
So this Gobe na Mother's Day zo mu duba je shi. kamar Allah ya kara muku sawon rai, Allah ya bar mu. Mu gani, I don't know how to say this, but then we just wish the best for our parents. Wow. Allah so gani success mu kuma mu. Inshallah, Yeah, mu inshallah. duka mu yi girma tare and all that. Yawa. And all iyaye na Malaila tana kufuru da na gaida ita. Maliba na gaida su ma su daga nsawon halta kura da ko ina. Like lam sai da entai gana duka iyaye. Hajja Fusaina kuma na gaida ita ma sosai. Ina musu matukan gaisuwa. Happy Mother's Day. Mun gode muku kuma muna farin ciki da ku zama muna iyaye. Muna farin ciki sosai. Haka ne. Ai dole ne mu yi farin ciki da mu kuma mu yi farin ciki da su domin irin iyayen da suka kasance ba mu dole ne mu buga wato kirjimu da Allah ya ba mu irin uwaye haka mu kuma muna kokarta don irin wato murmushin da damu zuba kan idonsu duka kuma muna ciki har yau muna neman mu sa su wato murmushi duk inda za su shiga kin ga yawa domin yau Khadija ta kai wani masayi tana wucewa ko kuwa uwanta na wucewa ce ai Khadija da uwanta da ta kinga abin alfarma ne kowane uwa na son ta gan wani abu haka a kasance a gan diyanta cikin wani wato positive way ba ta son diyanta wani negative way a ce da man wane tana boyewa ne amma ta ji alheri game da diyanta dai ko abin da kowane uwa take so kenan yasa insha ma Allah za mu sa munna kan idon ko wata rana haka kuma muna mika gaisuwa zuwa ga duk waɗanda su kuma suka ya zama na uwaye ne da suka kukarta ma 'ya'yansu ba su bari 'ya'yansu sun saura baya ba sun nuna wasu na nan ba amma sun kokarta sun yi sun dibiya yaransu kan good platforms da yau yaran sun zama abin fariya waɗannan uwaye duka muna ce muku happy Mother's Day da wayanda su ma suke zuwa kuma don ba yi bane potential mothers kuma happy Mother's Day yawa sa jama'a Khadija yau dai mun san akwai ababen da aka wato sa cikin kwano da dama da yau dai da fufto muna da su dilla ko yes as lokaci dai kuma da ya kai mu kawo ma bayan mun wish iyayen mu happy Mother's Day shi mu je mu kawo muku social media trends bar ku gane what is trending on social media just like the usual dai kullun dai mun kawo muku ababen da ke trend idan Ghana ko Nigeria ko everywhere in the country inda mun ji mun gane ka gani meet gala inda aka yi meet gala ne ka gani videos ne fito ne ban gani ba shekin gaya mun ka gani shirin da ka sai kamar Tyler wanda ta yi waka make me swear kaga kaman kasa aka design riganta da shi I'm telling you ya zo yake wani wuri ya kamata a daga ta naka ko ba ta yi tafiya ai ina ga kaman mako da yake ga haka na gan wato Rihanna kuma cikin wani riga da wani ya ga rigan shi ce kai waraka wata telan da ke ba kanta ta an doko wannan ba sauki ba ne wahala ana ba ta yi kawai don kuma ta dai ai kuna da kokarin gani riga wani wuri a yanka hoton shaka wani na so irin wannan riga she ka gani what I ordered versus what I domin idan ka kalli mata wasu matan zaka gan screenshot kan fonin su kowane riga ta ga task amma bata dinka ko daya ciki ba amma kullum na da wani amma ni dai na wata dinka ko guda ciki ba amma kullum ta screenshot sabo kasa ka yi design da shi this Indian actress ga kuma Alia Bhatt kuma ita ma sari dai ta yi amma sawon sari nan ba sauki bane wai an doki 1000 and how many hours aka design wannan riga for her so kaga event na is an event ne da ake zo ake showcase outfit da sauran sai mun gani kamar wata musician kuma mai suna Camilo kenan na mutu da zinar ita ma kasan zara da kin bag dai wani way finally I was about to say that finally ya gar wanda ya sa rigarin da za you can even breathe in it ita ma kasa da da zama person ta ice block to shi tabbaya mai sa cikin zangonnai ba mu ga irin wasu wato competition aka irin shirin riguna domin kisan mu ne kowane lokaci yayi dinki yayi in za je eid for instance ya zama na meet gala kenan da wani kai kam ko ke
cire styles din shi, but it would be nice in aka samu wani events haka for ai na saka akwai Muslim fashion week ne ake kan yi shi dai for designers da suke, but I'm sure something like that just for another look at duba another sector of it. Ya zo wurin dinki muna da kwararrun yan dinki, sannan kuma ka duba kowane sati muna fito da design daban-daban mu je wurin wato wasanni cikin zangonnai. Ya kamata ku duba domin yanzu aka kuka kusa da celebrities ne, sai ya kamata ku gaya ma celebrities na ke zango su ma su fito da nasu mu magani. Muna da show suna kallo kuma sun yi su masu yi so because in ka shiga zango dai ba yi zabar kuma ga designers daban-daban mai ma akwai designers zango zai doki kasa ya yi riga da shi da ice block ga wani yaje da bagin ice block ne ga kin ga as we move on in the show na bar na ka muku all this highlight daga Met Gala na kayan da mutane suka sa ba yanzu da she mu fara da medical. Last week or somewhere last weekend mun ji kamar ya je ya feel O2 Indigo daga landing da ya zama issue sosai gaskiya ne, negative shi duka cikin, but Rick Ross ya zo ya yaba ma shi medical, yes, in the sense that ya feel one and then in their conversation and she medical was like he's looking forward to Kasam Rick Ross is yana da wani project da zai yi da zai feature top African artists. Already mun ji sunan Stonebwoy cikin Black Sherif, I think Shatawale ba Shata, I think I saw Shata, one of this Guinea mawaki is popular. Okay, so Ghana Blacko and then Stonebwoy. Yanzu medical kuma za ka roke. So yeah, look they ka but ka gana in ka samu opportunity ga freedom she kai maka you take the opportunity to sell yourself. Inda muka gan kamar ya ce kamar inda shi Rick Ross ya samu da mai zo Ghana ba bai kai shi any fancy restaurant ko fancy hotel je kwana ya kai shi on the street of Nima. Name what the whole we are. I don't know this. Mutan zango. Ya muka kawo kanmu zuwa wani matsayin da wani na bidan ya tallatar da kanshi. She kawo shi cikin mu. Ya zo ya tallatar da shi. Amma amfanin ya zo shi kan bai san nima bai da zuwa ya zauna estate shi ya shakata abin shi ne. Kan mu da kanmu muna da wasu da ke cikin nima da su ma suna cikin wannan ire-iren wakoki da mutanen nima ma ba su san su ba ko ba su wannan gudunmuwa, amma shi ka gan kamar wani ba shi zango ba shi nima amma yi labidan ya tallatar da abun shi ko cikin nima mu ne yan promoters mu zo mu promote abin ya yi suna amma ba mu ci amfanin shi. Ya kamata wannan abu mu duba mu magarce shi domin muna cikin kira ga kamar shi medical ga ba yaro zango ba ne kuma ba mu ga irin amfanin da mutanen zango suka samu hannun shi ba. Amma da yake dai kawo wani ya zo ya bari a san shi duniya shi ce bai kai shi East Legon da yake bai kai shi ko Ingon da yake yaron wanga ne a Soweto mu ne bai kai shi Soweto amma shi ce dai kawo shi nema domin mu kenan muke tallatar da ka san musulmai suka kama abu automatically or naturally na bin na yana samun karba so that's why they always da ba yana da wuyan mu support abin mu domin yau kin san shi medical shi da Shatawale ke tafiya don yau in medical na Shatawale suka zo da Red Cross kuma cikin unguwa kamar Nima ya flood da mutane sosai kin gani ko isa shi Red Cross ne yazo ko ya je ko ina duniya ya je lab kamar da ya je Ghana an kai shi wani unguwa Nima irin mutan da ya je ga wannan unguwa ba ize bane amma shi kaga kamar celebrities mu na guda mu na neman inga mai shi ya fito da chalawaitan shi mana tafiya ba recognize shi ma kamar wani abu yana yasa bai da shi ne inda ya zo ya kai shi nima ya kai shi Soweto ba ku son shi nima ko ya kai shi Soweto inda muka san shi ya fito kenan. Maybe one day I mean what they are doing one ya kawo wani sake cikin nima or maybe ne zango community no kin ga ba ji arna wa agrobe so ifrana pa yau medical inda yake ya ka inda dai yazo kama annun wani artist nake cikin nima da yake fama ya tashi bai tashi ka taimake shi at least ka put smile on fuska mun ganin Shatawale yayi wani
ka gani because so at the what's their name at the self the yeah. so yeah try even though akwarin so rikichi dey yeah. But then he tried yeah to try ya really kawo the self cupboard yaro ma mo bi ne yes yaro yau ila nan ila ci alfarman wannan so yau medical shi da yazo I think kaman karamin sallan nan da suke nema first da yazo perform yan nima sun gwada mai soyayya even though ba yaron nima bane ba pepe bane ba wani ruwan jinin pepe jikin shi amma yan nima sun nuna mai soyayya sun nuna mai kauna da ya kamata shi kuma ya duba amfanin da ya kamata ya zo ya ba masoyan shi da ke cikin nima so kaga kaman kaunan da ake mai ko bayan shi da ake marawa ya je gaba to Allah ya mu dace to still number 2 landing Indigo Arena ko menene da ake kira wurin nan ne fatafa wai shi ma yana so ya je yayi program wurin kuma yasa ya fara enquiries aka nan kwakese kuma shi ma wai yana so ya je yayi what is the name is it a medical party or something sorry ba wani abu dai something like shi ma yana so hal medical yace me kamar can do it bro you can do it oh yeah ko fatafa ma ya bar fatafa ya gan kamar he can do it oh yeah kinga is I want to know yes they can do it be surprising na if suka yi domin yau muka duba medical is not better than Stone Boy, it's not better than Shatawale, it's not better than any artist in Ghana, not even Falkes. Yeah amma ya possible wannan mana gwadawa cewa if da wanda ke tsoro ke jikin shi kamar yaje domin guduwa kowa yake yi kan yaje wato kai je ya feel wurin domin yaje bai ya feel ba shi zama abin kunya gare shi zai zama abin da koyi na an yi abin kowa ya san kamar da kaje wuri haka ma ka kasa cika wurin yasa kai ka like ka bace cikin system amma shi medical ya accept challenge ya try yaje ya sell Ghana ya bar duniya kowa ya san irin takarawan gani da Ghana ke yi ya zo wurin waka yasa kowa is possible kaman ko fatafa ya je da wakan wankonan shinga domin wakan wankonan da waka kuma ya bare wannan arena ne because that song it's a hit da wakan da ya hit ma cikin Ghana kaman wannan wakan aka ce fatafa ka gan blog ya share fresh as the one time the fatafa wankona hit maker wankona hit maker kunna ma kawai ya sal yazo ya aje su da su AY Puyo ga AY Puyo shi kuma wai yanzu ila neman ya taimaka ma Newman Safu Newman kuma Shatawale ko na fada da shi way branding shi ne ya kamata a duba branding shi and then when all those in charge of his brand should take care of his out and I think Shatta has a point there. The thing is not only about wakan kake brand ko kuma na sa muna garin ga what's her name lady ga da aka mata daga UK ga Aja for yes ba wani waka kirki take yi ba but the branding she's not a musician she's just doing business is that by when you are tana national service in music industry but most artists go to national service in music industry hello e ba mu jin so just like those in national service ne so she was equally doing something but then how she branded herself alone ma yesterday I think I saw his video shin ke ta mai kana kuma yana da wani ciwo ne ba be ciwo ko he's okay bai da ko ne I think 4 days ago na ga wani picture shaka ce wai wanda ke dressing shi kenan to wanda ke dressing stylist wanda ke dressing shi ba ka gan shirin shi or maybe they are also trying to make like in the black Wifto she might not the ways kuma hello style like maybe they are also trying to make this work amma ina ba samari na look banta yeah kin gane ko kuma even though su la kamar ina da styling shi amma shi su brand styling nan wani hanyar da zai ya sai marketing zai fita ma kaga baki shi duka ya bushe ba wani touch ba ko so what Shatta is saying he really has a point there it's not your music will sell but baka da appearance na it even difficult ma ka samu show ko kada yake ko an ba shi show kuma shows zaka samu kudi da shi without shows you can't make money streaming na mutane ke stream get it esa Shatta is really making it na san kamar mostly yayin magana na dokan shi in a different because of how you go about it amma dai whatever Shatta is saying is true esa ko me akwai muna da wayanda suke da in charge of branding
esa yam PR team PR mu shige magana mu shi zai fadi kai mu shi like it's just a whole package da kamata kaman kana kika ce wata tarika is block kaman bag gasa yanzu shan ta na mata zafi fa isan ta sa nan shi ta sushi amma people were around wanda za su they will take it for her kind of san Thailand ta sa kasan ganda yayin mata ne ba ta her team was aka daga ta aka ja ka je ta inda kai sun ta so it's one of those things duba wani kaman Kanye West duba shi ma dai wani su ma wayin zai shi dai ya hauka dai ne ya sa takalmi kafa guda ma fi shi da kai shi sau ga Kim Promise kuma ya ba kan shi sarkin takalma yes you get manyan takalma he should also be known for something in that za ya recognize gaskiya ne wannan ne so what's his name Shatta is saying and the gaskiya daidan shi no kenan sai wannan yan manage shi Saf Newman ya kamata su kokarta I think kaman guy is very talented da yake kokari wurin wakan shi amma brand da suke rike da shi nan dai sun yi su bata ma yaron kariyar shi ma saboda ba dokan shi serious don yanzu ya getare inda da mun san kamar ya bi cikin wasu halayya yanzu wannan halayya ya fita ciki sai ya kamata ya bari kuma a gan sakiya cikin lamarin shi to away from that kuma dai jiya wani video ya circulate online ba komi ba wani ya je sai ma ladin shi fiancé shi lori mota just because ta graduate school ta graduate shegan kamar ya dace sai mata mota just to thank her and then just to motivate her it's for that reason video nan ya circulate online so say any reaction wani mota ya sai mata ban gani ba wanda ya koro domin da muna so mu san madadin nan gobe madadin ga kuma ya kamata mu ga mota na da ya sai mamman shi kuma domin kai ka sai ma Toyota din Froco wani mota ke wata da ba matanka ba just ka tara gayi haka saboda ba ko maybe like the relationship that is ba mu san abin da ta play cikin rayuwar shi ba some of these guys them like babu shi na da wani karfi kai shi ganin like the lady is also still there supporting her isa me shi sam inda yana da hankali watakila ita ne source of kudin da samun kudin shi ma ba ina da fata ba sai ta sai da kidin da ta bashi because baby man can do anything in the name of love. I hope she never sold her kidney. Wallahi gaskiya ce. ta ba shi yasa muka duba online some of the reaction da yazo online mutane da dama na maganan shi ka duba jama'a sun zo wannan kisan wasu yan waye mu matan kuma da competition wasu sun so masu zuwa Jos nasu saurayin su gida kuma su ma su sai musu motan sun kare su da sai abubuwa ko abubuwa ma mota ne and then still in Nigeria the video way yayi wani abu karim tana magana yayi wa mutana magana yayi wa mutana mai yasa I realize kuma ana so ne ya bar music industry ne yasa shi ya resign and then way you all the really want me because I'm the wedding nigga really want me out the game that bad oh yeah after next album I know do again so we na fit get peace it's this is what he put on his Instagram musa kaman Davido do yanzu inda matsayin shi cikin waka he's a legend ko da yake wasu suka foundation sannan shi ya fado ciki amma matsayin shi inda ya je duka ya shahara over the month ne shida waton Wizkid masala su zuwa kansu saboda wanga ne too strong artists da suke control industry in Nigeria to aka zo aka samu wadanga na cewa Wizkid ne wanga post ce da video ne ya bari kalubale ya so mazu shigowa tsakanin su quite recently during last week masu were having a banter on on Twitter. Wow. Yeah, so it's one of those things. The video she actually come on. If things continue like this, then he will resign. If it's just for publicity stand, if it's to promote his new album, but then this is what the video is saying. Resign cikin waka. Maybe that means that Bay release Cohen working is just going to rest. Okay. Maybe I know when they go down. That retire from waka. One thing about kinga talent la jikinka talent la jikinka dai bai boyewa
kala nan ma sometimes you feel like going to studio sometimes kala na shiga kamar ra'ayinka wani idea of song ya zo kanka ya kamata ka je ka record so if talent na kanka dai bare shi na da wuya shine social media mutane suka react to that wani mai suna Danny Fant way that one na he and papa in business his only crime is not starting from the gutters because people always attribute it to the Yazma Diamekudi, whether it's a billionaire, so you find it recently my I say private jet too. Come on, last month. Like why is a billionaire? Why a millionaire? You want billions of last dollars. month can I say private jet? Hey, nachi you're showing artist. Ghana gade. So one come away, bro, always playing pity card like he's the most hated. Like him, fans know the true Wizkid and Burna Boy. Nobody hit the video. He just made that up in his mind. So these are some of the reactions there. So come on, them are not even really interested in what he posted on. Like I said, without wasting much time, the body now so much fear and them but to meet gala. Videos in them, but don't go down highlight the car in the mutani suka say one bag ice block. Bag ice block. Gun Tyler, lady in South Africa. Na kuma kungani Regan Alia Bats, India lady na made Dogon Saris. I got and they display when I this first slide video in the Eta Thailand and South African lady in the Tewin Grammy is kind of king. Kaga riga mala rika bayani don sawon shi ba wasa ba. Sauki bane. Kasano. No, yes, son. Wow. Son. Wow. Ita Sudanan daban-daban ha so yanzu za duka ana tafiyan ya ba ya yi tafiya. Shaidai so rigan da ta sannan da kasa ka yi. Isa aka wata ta bin da ta kan steps daya bayan daya. Gama ya an karan da wani kasan am. Yanzu ta zama Mehmed kenan. Domin ta ce da ta tafiya da kanta. Ya ba ka kare don kasa ne. It's at some point ma an cire kasan nan shi saura just a short one in that. Sai ga Camilo kuma inda ita ma ga ice block. Mai bagin ice block. Ga shi ka ganta rub hannunta ko. Kaga wannan shine zamu ga kaga zuwa gaba zamu samu wasu sun suma rika bagin ice block kenan. Don ku ba mata so da yawa. Ba nan ganda aka samu wani telenovelas wai Maru Cruz har gobe wai riga Maru Cruz ya shigo shi. Wani telenovela aka yi har da part 20 ga duka ciki. Part 20. Kuka gaji ko bar duban nan. Oh, bayan kira sunan kunkun bagiya. Sun gaji suka bar duba. Ka sani wannan series nan wanda muna duba she baba na ya ce kaman. All of a sudden she bar duba series. Kisan wannan series ba kare ba an bare ne. She ce kaman yin da yazo na ya analyzing nan. Moving na human right abuse ne. Allah ya ga kaman wannan movie satin ga an kare human right sha za fara shi sabo. Wai human right abuse ne. Wow. Okay ga na rigan kasan kiga. Ba don nauyin shi na ba ta move freely. Isa ga kaman muta team ta. Suka kuma kuma suna shirya ba kamar da suke yin ba kowanne shekarar bit gala yana da timin shinda aka yasa muslim designers ma ke ba su kana nan no share ba kamar abin da za ka sa ga abin da za ka sa so you just avail yourself so ka je and then but it's about touch trend so everybody's talking about and then kaya na da kyau seriously the dress looks amazing. Like to be that is that don't kick it the celebrities it's one kind of creativity now so if you can display Alia Bat sari for us come on do but so I'm sure you are the longest sari in Guinness World Record for it's possible because I'm like it's 1,000 and how many hours they and I saw what in the Sukai one video station like it was an entire team to she paying attention to every single detail. And Najida because she but the waste time Tayata sa one foreign brand no she started to represent her culture, the Indian culture. That's like okay, but in Sarin and not the kill. And she looked beautiful, like she was looking amazing and just imagine at the feel with the long veil behind you. It was so nice and then so she's someone about the chicken so makeup but Koran Aurentama about the you makeup toga Alia Bat can screen him. Kaduba rigan na ma da kanshi ila representing ta. Yes. Looking at inda ta fito da yau da inda ta kai. Makala kamar wanga dai ba binciken jama'a da shi don kai wasa wani ya taka baya. She ka je su wani license. Ka kai da ka inda fuka-fukin ya fita fadi. Wow.
ta yi magana ma regarding Regan na interview aka tambaye ta. She also explained to share a joke. You can tell that she's feeling confident in that because client and this her tradition. It's not new to her. And kuma bagan kaman fabric na ma da kan shi ma like it's very beautiful. Not like kana yake. It's very much skin tone and all that. She's not showing a lot of skin and all that. And I think it's really looks beautiful. I love that. Really looks beautiful. Wata rana abin da nake son gan cikin zango kuma kun zo kuna nuna wato iya ado. Zango kuma da iya ado sosai. Yanzu ado dai. Ana kokari sosai. Akwai mai dinki kafa guda cikin rigar matan miliyon. Yasa wata rana insha ba Allah aka za mu zo ga mutan zango kuma suna domin akwai iya zo wurin watan dinki muna da watan kwararru wanda sun iya dinki sosai da sun kala ga kaman me shi bai ma dinki ka samu matsala jikin dinkin amma ya kamata muna samu wasu aba da dai encouraging su suna explore waton talentin da me shi ke da shi da duniya kuma wannan kuma labu da hanya haka ne so nan ga da zamu kawo karshen social media trends ngale da Monday just like we do it every Monday and Friday na mun kawo muku another exciting edition of social media trends tare da ne Khadija Kubra Kailani to K kenan wato triple K celebrity na guda kadai kenan da ta kawo mana wato social media trends na wato yau juma'a kenan jama'a za mu sheka gajeren hutu idan mun dawo za mu ci gaba da waton abin da muke da shi har wa yau da za mu kawo muku sai ku bari mu sheka for wannan hutu for a break idan mun dawo jama'a za mu kawo muku ababa da dama. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah. Amin. Wani asibitin kulawa ta hanyar kimiyya da gargajiya ya samu lambar yabo na bakar tarihi a Ghana, Amurka da kuma nahiyar Afirka a matsayin asibiti wanda ke bayar da kulawa mai kyau kwarai da gaske. Asibitin Amin Scientific ce cibiya da ke bayar da kiwon lafiya ta hanyar babban fasaha wanda ke bayyana duk cututtuka kuma ya warkar da ku. Sun taka rawa wurin magance cututtuka na yau da kullum. Akwai kwararrun likitoci masu kwantar da hankali wajen kula da marasa lafiya. Asibitin Amin Scientific na kuma ba da kulawar homeopathy, naturopathy da kuma reflexology. Shin rashin aihuwa ne ko wani cuta daban? Kada ku dubi ko ina. Insha Allahu, Amin Scientific zai warkar da ku kuma ku shaida kamar yadda mutane da yawa a Ghana da kasashen waje ke yi. A Accra, asibitin Amin Scientific Herbal yana dome bayan Smith Flat da kuma Lashibi, Klagon kusa da Ashaman Under Bridge. Amin yana da cibiyoyi da yawa a kasar Ghana. Za ku iya samun su akan wayannan lambobi domin gane cibiya mai kusa da ku. 0244-227-192 ko kuma 0207-229-505. Amin Scientific Herbal and Alternative Hospital. Allahu Shafi. Allah shine mai waraka. Maraba da zuwa Jamila Homes, dandalin kasuwanci wanda ke da mafi kyawun kayan adon daki da gargajiya da kayan adon daki na zamani. Muna da kujeru daban-daban kamar irin su Presidential, Royal, Ministerial, har da kayan ado tare da dimbin zabi na kayan kwalliya masu kyau. Kamar kujerun Windsor masu ban mamaki tare da dayan mafi girman zafi na ainihin Regency da kujeran cin abinci na Victoria wanda ke da matsayinsu daga mafi kyawun ƙwararrun Ingila. Sananne a duk fadin duniya ɗin kayan alatu
da cikakkun fasali tare da hade-hade na Versace Royal da Italiyanci na zamani wanda an kasanta a cikin cikakkiyan kaya. Za ku sami Jamila Homes a 37 Westland Boulevard, West Legon, kusa da Churchin Presby a birnin Accra, Ghana. Ku tuntube mu a kan lamban waya 020 555 5525. Kasuwan bai na tallace Baina TV na kawo muku kasuwan bai na kan screens ku, shops da kuke da shi da kuke sai da laces, mayafayya, shaddodi, takalmuna, chain, tularin wuta, kayan da ake sawa ake use madaci da mutane. Jama'a ku zo kan Baina TV, muna so mu tanye ku kara kanku customer da riba insha Allahu. Sunana Aisha Muktar, magajiyan kasuwa. Don tallatar da kayayyakin ku akan shirin kasuwan Baina, ku tuntubi lambar waya kamar haka. I love you, Psycho. Even if it was the devil who should come and sit on top of us in Ghana, by virtue of certain procedures, certain practices, the devil cannot get away with doing whatever he wants. He would necessarily have to do what the people expect of him. Wani lokaci muka yarda da shi kamar yadda yake, wani lokaci muka yi tambaya kuma muna neman amsoshi masu ma'ana. A kokarinmu na ware gaskiya daga ƙarya da farfaganda. A matsayinmu na 'yan ƙasa masu haƙƙi a cikin lamuran siyasa, mulki da tattalin arzikin ƙasa. Breaking the 8, we shall in 2024. masu kwallo lokaci ya kai mu ka muku da newspaper review segment din na Tsarin Safiya. Ni shigowa na kiga sunana Malam Fari, zan gabatar da wannan ne tare da Khadija Kubra Kailani kamar yadda muka saba yi a kan shirinmu na Tsarin Safiya. Yau mun san kamar shirin za mu tashi ne daidai karfe 9 saboda yau ranar Juma'a ne. Ranar Juma'a rana ne na bauta, saboda haka tun daga lokacin da za mu tashi har ma zuwa lokacin da za a hau Juma'a za mu zo muku ne da wasu watan wa'azi dai da dama. Bayan mun tashi, there is the Suratul Kaf that comes right after the morning show. Then of course Understanding Islam by Aisha Sakibu. Tukunan malami shi na ba an kare shi kuma ya zo ya kawo nashi. On and on and on it goes har lokacin da da sauka sallan jima. But right about now lokaci ya kai mu kawo muku newspaper review. Za mu fara ne da Daily Guide newspaper. Daily Guide newspaper. Akan front page in Daily Guide newspaper, where EC bounces NDC BVR request. Jiya mun san NDC chairman su maga kujeran jam'iyyar mai suna Johnson Asedu Enketia ya gabatar da wani press conference inda suka ambaci wasu ababa da Electoral Commission ke yi da su wurin su zai kawo matsala zabe da za a yi 2024. Daya daga ciki shine wasu machines da ake kira BVR, machines da ake amfani da su wurin rubuta suna, wurin register dai na masu kada kuri'a. Aka ce waɗannan machines sun bace. ji NDC wai kamata ne a ba da dama serial numbers din na waɗannan machines a gano, sabida
ya so a yi a maganci wani ya sunan shi dai makirci da wani ke su wani dai yi dangane da shi bacewa da waɗannan mashin suka yi, amma electoral commission suka ce ba za su ba da daman hakan ba, ba za su bayar su waɗannan serial numbers ba. NDC dai sun ce kamata ne because serial numbers sun bace, BVR machine sun bace ya kamace a san serial numbers. Idan an san serial numbers waɗanda ake amfani da su yau cikin rubuce-rubucen sunanakin masu kada kuri'a, sai a san su kuma nasu, ya so gobe kar wani ya je doki wanda ya bacin wai don su ba su yarda da electoral commission ba, wai ba su yarda da su ba, sabida haka su kira suke yi a bar a gano waɗannan BVR machines da suka bace serial numbers, kuma su NDC suke bukatan shi. Over 2,000 registered babies fatherless. Wow. Over 2,000 registered babies fatherless. Wannan report yana kan yana cikin Daily Guide newspapers, wato yara kanana da aka je aka register su, ban sani ba ko birth and death registry ne ko asibitoci da aka haifi yaran ne, wai ba su da babanni. Baba ya saka abin amma ba shi nan. NDC goons fired shots at Peace Council. Wasu 'yan jam'iyyar NDC sun kai hari ga Peace Council. Cikin nan ga hoton Dr. Mahmudu Bawumia wurin, wai Bawumia eyes blockchain to fight corruption. Dr. Mahmudu Bawumia, I'm calling him professor, it's not professor. Dr. Mahmudu Bawumia kenan. Kanin labarai na cikin newspaper na the Daily Guide. Tukuna wai security chiefs visit troops in Sandema. Stories nan kenan da ke kan front page of the Daily Guide newspaper. Khadija. On the Daily Dispatch newspaper, where top security couples visit new command center in Upper East region. Story nan kenan shi daga Sunday ma kenan shi na muka gani kan Daily Guide newspaper, where my contract with Ghana is to reboot our country to heights of excellence. Sam Ankara shi yayi wannan zance. Tukunan ga hoton Dr. Mahmudu Bawumia, where Atta Mills served as Rawlings's vice, but as president, he was independent. Bawumia kenan dangane da waɗanda suke cewa kaman bai kamace a bashi dama na mulkin kasar nan ba, domin shi da Akufo-Addo su suka gabatar da waton su suka samu cikin matsala da muke ciki wannan lokaci. Shi sa babu wani da ƙara sabo da shi ke da shi da zai zo ya gabatar na Akufo-Addo no zai ci gaba da yi. Ya ce Atta Mills served as Rawlings vice VIP, but as president he was independent. Wato wayanda suke cewa idan ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa, Akufo-Addo zai control shi ne. Yake cewa Atta Mills ma aishi shi vice president ne a karkashin tsohon shugaban kasa Rawlings, but then da ya zo ya zama president, he was independent. If you remember those days, ɗaya daga cikin suka da aka kai ma Atta Mills a wannan lokaci shine idan an ba shi dama ya zo ya zama shugaban kasa, ba zai samu dama ya iya ya gabatar da shi nashi dabaru a matsayin shi a shugaban kasa ba. Rawlings zai control shi ne. It was a major campaign issue in 2008, 2008. But then when Atta Mills became a president, he was indeed independent. For security reasons, we cannot comply with NDC's request for the serial numbers of our BVRs deployed now. Okay, so Electoral Commission kenan martani da suka kai ma NDC dangane da serial numbers da suke bukata na machines da ake amfani da shi cikin
registration limited registration da aka yi because of waɗanda ya bace suke son a ba su wannan serial number saboda kar a doki wanda ya bacin a je a yi keta da shi sai suka ce wanda ake amfani da shi yau nan muna son ku ba mu numbers ya so in wani number daban ya shigo ciki they different from what we are using now then we know that wani foreign machine aka shigo da shi aka register wannan suna shi electoral commission suka ce a'a wannan dai muke da daman rika wannan lambobi na Syria shi yasa ba za mu ba ku ba za mu ba ku kuma ba za mu ba ku ne ba for security reasons shi yasa labarun nan kenan da ke kan the Daily Dispatch newspaper. The Ghanaian Observer, my goal is for Ghana to have the first blockchain-powered government in Africa. Sign of combating terrorism security high command visit, FOPS. And then it's still on the front page, the Ghanaian Observer, where Otun Fort cites finance minister to sustain the group work. And then EVAT records 175% progress. This is also by the GRA. Daily Graphic newspaper, Daily Graphic, we men account for 60% deaths. Men account for 60% death. We gazo Ghana mutuwa da ake yi mutuwa da ake yi Ghana kashi 60 cikin 100 duk maza ne. Wai abin da ke kawo mutuwar nan Ghana ababa ciwo da ke kawo mutuwa Ghana, blood pressure, heart failure, stroke. Wai duka kuma 60% maza ne. You get it? You don't get it? Forget it. Pressure kenan. Mata ku yi hankuri o, ku yi wa mazan na hankuri. Kaje kai sadaki kai lefe yanzu lefe da akwai masu karba 500 million lefe akwai na 1 billion duka kaje ka kawo mace ka zo ka aje ta baka pressure pressure no so do so the heart failure na ba me mouth stroke sisi ya there was 60% of deaths in Ghana maza tale kiyaye mu. Where EVAT pilot records 58% increase in revenue. Wani dabara da gwamnati ya zo na wato gabatar da shi VAT wanda za a yi amfani da electronic platform sai sa EVAT kenan wai da aka yi pilotun shi nan ce pilot an yi dai dan kadan a gani yadda dai yi da aka yi ya bar kuɗi da ake karba na revenue kasa ya karu 58% increase. Story nan na cikin the Daily Graphic newspaper page 20 za ku samu kanin labari akan wannan story where the Mirror GS app to celebrate mothers. Mirror kenan Mirror daya daga cikin takaddun jarida na Daily Graphic kenan wai suna nan suna preparation a yi bikin iyaye mu Mothers Day kenan. Mu dai musulmai muka ce kullum ana celebrate mothers. Ba mu da wani rana da muka ajiye wai wanga rana dai mun celebrate mothers mu. Uwa dai ita kowane lokaci ana bikinta ne cikin kwana ko me kake ciki kana bikin manka ne wai cocoa countries oxygen idan an ce oxygen wato shi iska da muke amfani da shi da muke yake ba muna raye ko wai cocoa shi ne oxygen mu ba shi nan ba mu da huci. Wannan magana Buahin Edu ya yi kan labarin na cikin page 13 na the Daily Graphic newspaper. Khadija. The Independent
Alan attacks Baumia over NPP's propaganda policies. Alan attacks Baumia over NPP's propaganda policies. Sannan kuma charge IGP for perjury, senior officer tells police council. So let me. And then also voter. This is it on the front page now. The New Independent newspaper. Daily Post ga hoton Asedun Ketia Sama Electoral Commission chairman chairperson sorry itakumanata Sama kasa we EC protecting those in possession of stolen BVR kits Asedun Ketia kina we EC suna protect when the suka sata machines nani neighbor if you don't have anything to I mean you are not protecting anybody. We are just asking for the serial numbers. Give the serial numbers to us. Asedun Ketia is smelling some fish, some rotten fish, in this whole saga about missing BVR kits. And he's saying that just give us the serial numbers of the ones you are using for the registration. So that we can easily find out if I mean when da aka satan akwai wani dabara da ake son a yi da shi cikin rubuce-rubucen suna na kin masu kada kuriya kuma mun ce ba ku bayarwa wai saboda security reason to wani irin security reason ya kai kaman ku ba mu serial numbers na yaso mu taimaka muku yaso wanda suka satan nan satan da suka sata maybe sun sata ne don su yi wani dabara kada su yi wannan dabara Asedun Ketia kenan we check muka yaka kuna protect wanda suka sata nan we maybe yan MPP suka sata yan NDC suka sata yan CPP suka sata yan PNC suka sata maybe ma cheddar shi ya shiga office electoral commission yaje sata wannan machines saboda yaje kawo mutane Burkina Faso Mali ya register su ya sa suka register Ghana we dai kuna so the interest is for us to have a clean register just give us the serial numbers so that we will be able to find out idan wani ya je doki waɗanda aka satan ya je register mutane ya zuwa kan system mun gane. Wai PDS scandal, US shuts down 190 million compact with no immediate plans to work in Ghana again. Cece kuce ko na PDS da ya tashi PDS suka zo wai da doki ECG da dai sha'anin wutar lantarki kasan Ghana duka a basu su suna duban muna mun ga maganganun da ya tashi to akwai wani compact yana cikin kyauta na kuɗi ko gudunmuwa na kuɗi da Millennium Development ya sunan shi ɗin na kasan Amurka da suka kawo muka ci amfani ciki da daga ciki amfani da muka ci shine N1 din da muke kallo from Tatakwashi a zuwa Malam cikin wannan kudi aka akwai cikin compacting akwai ɗaya da ake bamu yake taimakawa wurin inganta samar da wato ingantacciyar wato supply din na wutan lantarki wai sun canye ba za su bamu kudin ba wai wannan kudi ba bamu kuma ba bamu dalilin da suka kawo ne PDS a cikin wato yarjejeniya da aka sign aka rattaba na PDS yana ciki private partnership na ciki amma sabida PDS ma ba iya an yin ba wannan ma ba iya an yi ba sabida haka kudin da suke bamu ko da za su bamu $190 million wanda shi yana cikin compact na energy ko electricity wai kudin ba za su bamu kuma ba wai su da Ghana ma wai mu da su bamu da wani alaka kuma idan ya zo wurin wannan compact din na electricity wai yanzu da su mayar da hankalin su sauran kasashe na nahiya da suka yi ready su doki kamfanin wutan lantarki da ke rike da gwamnati a doki a ba private ya sunan shi su gabatar da shi wai sabida haka wannan kudi ba za su ba kasan Ghana ba where you've spent almost 8 years
bathing in the sky instead of focusing on development. Joyce Bauer tells Akufo-Addo. Joyce Bauer. Joyce Bauer Muktari kenan. Wai Akufo-Addo kai magana ka ce kamar wai kai baka hand over ka ba John Mahama domin John Mahama bai yadda da kai ababa da ka kawo ba. Policies ka programs ga John Mahama bai yadda da shi ba, shi sa baka hand over ka ba John Mahama. Ka hand over ka ba Bawumia domin Bawumia shi ya taimaka maka 7 years kiga. Inji Joyce Bauer Muktari. Me yi ma John Mahama magana. Wai Akufo-Addo wani magana kake yi. Kai ka spend 8 years, shekara 8 kenan kana cikin iska, kana wanka cikin fili. Maganar ta nan nake ga masu kallo. Mostly kai magana ga kaga an kira ka na attacking kai son da newspaper. Wait, you've spent almost 8 years bathing in the sky instead of focusing on the So Joyce Bauer kenan, what a job to Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the NPP flag bearer. The Herald newspaper, we look at the Herald newspaper, if you have it. We MPP comfortable with stolen biometric voter machines. Hey, the Herald is not even showing the one who is saying this. They are just saying MPP comfortable, but the comfortable Nansa Shichikin Asunenshi with stolen biometric voter machines. Where MPP machines da aka sata da jiya NDC suka yi babban press conference suka nuna damuwa da bacin rai suke neman su shawo kan matsala da zai kawo muna gobe. Wai MPP dai kaman sun yi shiru. Wai MPP kaman sun yi shiru ba ruwan su ce sai mun fahu. They are comfortable with it. Domin ana smell wani rotten fish. Akwai wani dabara da MPP da Electoral Commission suke so su yi kan wannan BVR machines da ya bace. Wai shi yasa NDC na magana suna magana MPP su sun shurun kamar ruwa ya cinye su ba ruwan su. Ji da Herald newspaper kenan. Kana neman wannan labari ka karanta yana cikin Herald newspaper. Ga hoton John Dramani Mahama. Wai let's stop Akufo-Addo's Yenchendi government this year. Jama'a kira yake yi ma al'umman Ghana duk baki daya kaman Akufo-Addo wannan gwamnatin shi da su kudin Ghana an doki ne aka sa cikin algihu ana rabawa da an duba idonka yayi kama da wanda Akufo-Addo ke son batun shi sha fita kudin wani abaka. Yenchendi cikin cin an ce Yenchendi wato a raba a ci. Wai kudin Ghana suna rabawa ne ana nyafu. Wai mu stop musu this year 2024. We have to stop them. If you are a Ghanaian, it's a civil responsibility. Stop them. Go out, go and queue and vote. And John Dramani Mahama and vote against the MPP. This is according to John Dramani Mahama, not Malafari. With Magdan Group owners sees trouble for Ghana's economy. Magdan da muka san shi yana ɗaya daga cikin wanda suke kokari kasan nan da suke yin ayyuka, mutane na samun ayyuka suna yi. With departure of foreign companies. Yeah, even today, Glovo, da muka san su, they've announced that they are going to, that's food delivery company, they've announced that they are ceasing operations in Ghana. Shekaran jiya mun ga another story about SGSSB who have been in Ghana for a very long time, even though sun deny a story. But there are a lot of companies that are folding up, or for want of a better word, suna barin kasan Ghana don suka duba inda ababa ke tafiya. Wannan abu duka matsala da dai kawo muna ne rashin aiki, domin global gada ake maganan ga aikin su da suke, akwai mutane da yawa suna da branches in Accra, suna da branches in Kumasi. There are hundreds of motor riders, delivery guys who are depending on them for their daily bread. Yanzu da su wuce ga ya da su yi da kansu. Shi yasa abu da kenan kuma da ke kawo mana masala cikin economy irin ana ganin irin ababa haka. There are signs of
economy na yana head towards collapse shi sa abu ne da ya kamaci aduwa wai Bawumia exposes corruption ring inside ECG wani labari da ya fito cewa kamar Dr. Mahmudu Bawumia wani dabara da ya kawo kamfanin wutan lantarki na Ghana ya bar mun save a lot of money but masu sukan wannan magana da Bawumia yi kuma suka ce a'a ba wani kudi da muka sai ECG dai suka tashi kwanan nan suna bin mutane ba su suka da suke bi aka kawo kudi suka ce ma a dola da cedi da ya hau ma ya ban wannan kudi ma da aka samu ma ba shi da amfani. Asantehene urges GNPC rejuvenation under new CEO. GNPC dai mun san su ji babban sarki na Asante wai yana edge yana dai ce musu ya kamaci wannan babban company ya farfado under new CEO su da suka samu. I don't know whether newspapers nan duka ke ga Khadija. Daily Searchlight Supreme Court to decide John Mahama's fate. Is he eligible to contest election 2024 or not? And then also Mr. Promiser Bawumia with more wild promises. Still on the Daily Searchlight, looting of state lands in Wa to end. And then still Zuma Sunkao reporting Bawumia might go for Ghana to have the first blockchain powered government in Africa. Dr. Mahmoud Bawumia. These are the stories in that Daily Searchlight report. Well, newspaper review segment in kenan kan shirinmu na Tsarin Safiya. Sabida karancin lokaci, I don't think we have enough time to delve into these stories. But story there mai muhimmanci shine but press conference da jiya NDC suka yi dangane da BVR machines da suke bukatar Electoral Commission ta basu serial numbers na BVR machines da ake amfani da shi a cikin rubuce-rubucen sunanakin masu kada kuri'a. Ina sama abu ne mai muhimmanci ko Khadija da ya kamace a duba domin one thing we cannot play with is trust issues in 2024 elections. Kai da ja a gefe kuri'a ba trust ba yadda da juna ba. To daidai wannan lokaci da mu da saya kan wannan shirinmu na newspaper review. Up next is Tsarin Safiya. Dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah. Amin. Wani asibitin kulawa ta hanyar kimiyya da gargajiya ya samu lambar yabo na bakar tarihi a Ghana, Amurka da kuma nahiyar Afirka a matsayin asibiti wanda ke bayar da kulawa mai kyau kwarai da gaske. Asibitin Amin Scientific ce cibiya da ke bayar da kiwon lafiya ta hanyar babban fasaha wanda ke bayyana duk cututtuka kuma ya warkar da ku. Sun taka rawa wurin magance cututtuka na yau da kullum. Akwai kwararrun likitoci masu kwantar da hankali wajen kula da marasa lafiya. Asibitin Amin Scientific na kuma ba da kulawar homeopathy, naturopathy da kuma reflexology. Shin rashin aihuwa ne ko wani cuta daban? Kada ku dubi ko ina. Insha Allahu, Amin Scientific zai warkar da ku kuma ku shaida kamar yadda mutane da yawa a Ghana da kasashen waje ke yi. A Accra, asibitin Amin Scientific Herbal yana dome bayan Smith Flat da kuma Lashibi, Klagon kusa da Ashaman Under Bridge. Amin yana da cibiyoyi da yawa a kasar Ghana. Za ku iya samun su akan wayannan lambobi domin gane cibiya mai kusa da ku. 0244-227-192 ko kuma 0207-229-505. Amin Scientific Herbal and Alternative Hospital. Allahu Shafi.
Allah shine mai waraka. Maraba da zuwa Jamila Homes, dandalin kasuwanci wanda ke da mafi kyawun kayan adon daki da gargajiya da kayan adon daki na zamani. Muna da kujeru daban-daban kamar irin su presidential, royal, ministerial, har da kayan ado tare da dimbin zabi na kayan kwalliya masu kyau. Kamar kujerun Windsor masu ban mamaki tare da dayan mafi girman zabi na ainihin Regency da kujeran cin abinci na Victoria wanda ke da matsayinsu daga mafi kyawun ƙwararrun Ingila. Sananne a duk fadin duniya ɗin kayan alatu da cikakkun fasali tare da hade-hade na Versace Royal da Italiyanci na zamani wanda an kasanta a cikin cikakkiyan kaya. Za ku sami Jamila Homes a 37 Westland Boulevard, West Legon, kusa da Churchin Presby a birnin Accra, Ghana. Ku tuntube mu a kan lamban waya 020 555 5525. Lokaci ya kai mu kawo muku wasanni safiya kan shirinmu na Tsarin Safiya yau. Bisa very soon an fara Olympic Games in the Ghana. When it comes to football, our only reps in football are the Black Queens. Black Queens. Yeah, so there's going to be a friendly between the Black Queens and Japan. Black Queens and Japan are only friendly match that has to buga. Samuel Boadu kuma ya kai ma Kotoko warning. Jishwe ranar Saturday zai kada so. Wai ka suka kamar hutun fo ya je ya meet su sun wani tashi da wani zafi suka ga wai Saturday ya yi da kuma siyasan Sokoto. And then of course the GFA soon signed a new 3-year deal with Lele Foods. Lele Jia keto kuriku ya idadi baki de wa kan wannan deal da suka sign mun shiga cikin wannan story. Then of course now we know how the picture looks like in the Champions League, in the Europa League, and of course Europa Conference League. Waɗannan labarai tare da Sule da Manan za mu tattauna a kai idan muka je muka dawo. Akwai kuma wasu jite-jite wato gossips na sayar da sayarwan 'yan wasa da za mu kawo muku a kan wannan shirin na wasa safiya. So stay tuned, dan zagayo idan na dawo mu ci gaba da kawo muku. Well, inshallah, Ghana Black Queens daga Nadeshiko Stadium kenan da ke Japan su da abokan wasansu na yan kasan Japan za su fafata a cikin wasan sada zumunta. That's a friendly game. Friendly game for Japan is a preparation ahead of the
Olympics game da za a yi daga kasan Faransa. For Ghana Black Queens kuma preparation ne for the African Cup of Nations da da buga 2024 bayan da mun sani suka eliminate Namibia suka samu gurbin shiga cikin wannan gasa. So it is a preparation for Japan ahead of the Olympic Games, and for the Black Queens a preparation ahead of the African Cup of Nations na mata da za a yi wato gasan cin kofin nahiya na mata da za a yi nan gaba. Kamar yadda na fada duk kungiyoyi biyun suna nan suna preparation ne da waɗannan wasanni da za su buga. Japan dai mun san they are ranked 7th in the world, yayin da mu Ghana kuma ake rank mu 64th. That's the big gap. Japan ka zo cikin jerin wasan kwallo na mata masu kokari muna matsayi na 7, mu kuma Ghana muna matsayi na 64. So how is it going to pan out? Ghana Black Queens and Japan. Mun san Nora Hapo tana kokari sosai inda ta zo shekaran jiya nan ta samu defeat against the Zambians cikin fama da take yi na samun gurbin shiga gasa na Olympics game wanda za a yi a kasan Faransa. But then they are still in the African Cup of Nations inda za su dauki wannan wasa da za a yi su mimika kafafuwansu dai gabanin gasar cin kofin nahiya da za a yi na mata. Japan are in this particular friendly game because suna ganin cewa kamar sun su je su hadu da either Zambia or Nigeria da suka samu gurbin shiga cikin wannan gasa. Sabida haka they need an African side so that su doki su prepare towards wasannin su da suke ganin kamar za su buga nan gaba. So that's the Japanese national women's national team who will be playing against Ghana. So Samuel Boadu da muka sani tsohon koci na Accra Heart of Folk ya tura ma Kumasi Asante Kotoko wani sako. Now after their loss to Heart of Folk in March the 29 of the Ghana Premier League, mun san shekaran jiya ga Heart of Folk suka yi nasara gagarumi a kan Brekum Chelsea inda suka musu ci 3-0. A lot of Accra folk, Brekum Chelsea supporters are saying that Samuel Boadu yana da soyayya ba Accra folk, ya bar Accra folk. But shi ya ce shi focus shi targeting shi shine Kumasi Asante Kotoko. Wai babu yanda za a yi shi kungiyarsa Brekum Chelsea wasan da su da Kumasi Asante Kotoko da su yi asara kuma yake gaya ma magoyan bayan Brekum Chelsea wanda yanzu suke doubtun shi kaman su duba wasan da za su yi da Kumasi Asante Kotoko wai domin wannan wasa da su gani cewa kaman shi Samuel Boadu bai tsoron duk Kumasi Asante Kotoko ko Accra Hearts of Folk, kuma ya ce ma Kumasi Asante Kotoko ku duba fa wannan wasa da shi zan dakatar da shi zafi da kuka soma tun da ku je kuka sadu da otunfuwa kamar dai da kuka je mention na an je an musu wani alluran wani magani ne ya bar kuma sai Asante Kotoko tun da suka je mention ba su samu wani defeat ba. So there will be no Premier League games this weekend due to the FA finals at the Wafa Park in Sogakope. Shi sa an da wasannin Premier League nan duka, but then in Sogakope ba buga wani wasa. Shi sa magana kenan da Samuel Boadu yayi ma Kumasi Asante Kotoko. Jiya kuma a cikin wani biki mai matukan kyawu da aka yi, Lele Foods su kuma sun rataba hannu akan wata yarjejeniya da hukumar kullun kafa na Ghana inda suka kawo ma hukuma gudunmuwa. Wannan yarjejeniya da suka signing a cewar shugabar hukumar kullun kafa na Ghana Kate Okreku wai abu ne da zai taimaka musu sosai a cikin fama da suke yi na farfado da soyayya da ƙauna a zukatan mutanen Ghana ma kungiyoyinmu na kasa. Ya ce wannan abin da gudunmuwa da Lele suka kawo za ya zo ya taimaka domin yanzu ana da kungiyoyi na wasan ƙwallon kafa 20
ka san shekarar jiya ga an kawo under 15 da sauransu sun zo sun hada da wayanda muke da su dama na mata yanzu ana da 20 na wasan kwallo sun hada da beach soccer da su sauransu dai duk dai wasan kwallo da futsal da yanzu muka san ana bugu ji shi wai wannan gudunmuwa da aka kawo musu wai za ya taimaka ba dai bayyana ko kuwa ba dai sanar da mutanen Ghana adadin kuɗi da lele suka turo ba amma mun san wannan gudunmuwa ko kuwa wannan yarjejeniya da aka rattaba annu kai akwai kuɗi akwai kayayyakin abinci an ba su shinkafa da tomatoes da taliya kayayyaki da yan lele suke amfani da shi za nan ce kenan da ya fito wurin wato GFA president wanda ya ci gaba da cewa kamar this partnership underscores the confidence corporate Ghana places in GFA's leadership. Is it true? Do you agree with Keto Krem? Kamar corporate leadership na Ghana suna da yadda a cikin wannan GFA namu just because of one agreement. But one thing about agreement, back Ghana, sun ce official male partner. Isa abinci za su saka musu ne. Abinci ya lele da abinci muka san su. Ko ba ka? Amma sun ce official male. Kaga tirai. Da abin lele da abinci muka san suna yi ko? Well, jiya mun san an buga wasannin Europa League da Europa Conference League. Bayan Leverkusen jiya sun yi abin sunan kuma bayan Leverkusen jiya sun yi abin sunan kuma yayin da suka farfado sun farfado matukan farfadowa a cikin Conference League kuma Aston Villa sun yi rauni bayan da Olympiacos suka ci gaba da yin nasara kuma kansu mun san wasan farko ya kare ci 4-2 ne a gida at the Villa Park in England. And then wasa na biyu da aka buga Olympiacos sun nuna kamar suna iya Aston Villa suka musu ci biyu on aggregate 6-2 victory on Aston Villa. The other game da aka buga shine between Club Brugge da Fiorentina. Club Brugge da Fiorentina wanda ya kare 1-1. First leg ne ya kare 3-2. First leg ya kare 3-2. So on aggregate ya zama 4-3 kenan. So Fiorentina da Olympiacos su za su buga wasa na karshe a cikin Conference League, and of course in ka zo cikin Europa League kuma sabida kokari da Bayer Leverkusen suka yi jiya suka farfado wasan da su da AS Roma suka buga. AS Roma ta jagoranci wasan da ci 2-1 tukunnan can kusan karshen wasa bayan Leverkusen kamar yadda dai suka saba yi shi dan wasa mai suna Stanisic shi ya fanshe da ba bayan Leverkusen wasa ya kare ci 2-2 bayan Paredes ya zura kwallaye 2 ma AS Roma duk akan penalty. Let's take note of that. Duk kan penalty ya zura waɗannan kwallaye ba su shi sa in the end wasa ya kare 4-2 on aggregate. Wasan farko mun san kaman Bayer Leverkusen ta yi nasara ne ci 2-0, so wasa na biyu ya kare ci 2-2 ya kare 4-2 on aggregate. So now we know the picture. It is Bayer Leverkusen who are coming up against Atalanta of Italy in the finals of the Europa League. So Champions League, Real Madrid, Dortmund, Wembley da buga wannan wasa tukunan Atalanta da Bayer Leverkusen. So for the very first time in so many years, there is an European final without an English representative. So that is what it is. Sule. Yeah. Kaga matching final na Dortmund da Madrid na shantashi washe because kaga Madrid so when it comes to Champions League shi da kayan for people like us, it's a done deal for Madrid. Looking at statistics, not even statistics. You can do what teams build now. On paper, Madrid soon face challenges. Masubia soon face Dortmund. Dortmund has a group of them.
ya iya ya fita ciki yana depend group of deaf na form teams in the Suda Suskobuga at that time. But nka duba this time around, Madrid before su kai finals, sun fi da Manchester City. Manchester City this season su mutane da wasu ce sun kuma ci gaba su doki champions because of performance so sun fi da su ciki. The same Madrid nam suka fi da Bayern Leverkusen, another favorite for the competition. And Champions League in Kaduba, anytime team da dai kokari ya fida Madrid ko kuwa team da aka wanga shi kamar one shi dai doki, mostly shi ke zuwa je doki. Last season, I mean, ana duba Madrid. Manchester City suka fida su ciki, they went ahead and won it. Kaduba shekaran da Chelsea suka doki, the same thing happened. Sun fite Madrid suka je suka doki. Shekaran da Chelsea ma suka taba doka in 2012 sun fite Bayern Munich sun fite Barcelona sai suka je suka doki. So ka duba trend nan da yanda Champions League ke zuwa nan mun da ce yanzu ya zama competition Real Madrid because already suna da 14 trophies and they are going into this competition as the favorite and it is going to be played at when me experience ya yi magana jiya kaman abin da ya sa team shi ke kokari he doesn't talk too much. He doesn't I use the word he doesn't over instruct. He doesn't give too much information to the players. Yana nuna cewa kaman in ka ba players too much information yana limiting su. Bai bar mai shi nan da kanshi yayi creative yana kan filin wasa. Akwai coaches daban-daban. Wani coach na nan ba he has to force you to play the ball. The likes of maybe Antonio Conte. Wannan kana rike da ball na ya ji ma yaka. So he always clash with his players. He confuse you to play the ball. She na confusing you can play it. Ya confusing ka. Kai ka buga ball nan ne. In ka duba substitution ke win my matches. Because me kafin ka shigo abba abin da za a. Is it not because yana da the likes of Toni Kroos who are now not playing regularly but I just bench ne nga bin yayi karfi lokacin an gaji an zo an shi su doki hankali a zo a win ma match su Luka Modric. I got just for me, you know, at the very moment they have the winning mentality. Yeah, but now duban in terms of experience wise, Kaduba Real Madrid. Yes, and no two ways about that. Real Madrid soon a favorite. Manan, Bayer Leverkusen. They are looking at like the side to win the Europa League this season. The kind of compare form. The Bayer Leverkusen, they've already won the Bundesliga in an extraordinary way. I mean, can you compare their form to that of? Matching Dortmund Madrid and Sidankari. I'm going to matching Bayer Leverkusen in Atlanta before predicting maybe Syria and Bugakai Saka. Don't when they're matching Atlanta be your da Leverkusen. But 2 years then the bus yi bani. Muna duban form teams build. Atlanta in the Serie A. Where are they? In the Serie A. And Kaduba kuma Bayer Leverkusen. I mean, some buga matches. Match in Germany, mutani they was soon lose. And but this is not the first time it is happening. I mean, in the Bundesliga, it's at. I mean, just last 2 weeks, the Stuttgart. Dove the karshen wasa. Let's say my GA and the square GA now. Come like even 9 minutes I win. Swing 11 times chicken season. Imagine. It lasts in a mentality. That's the mentality. You should go to matching. And that's what you can pitch in this now. We're going to come on. No, I know we need to lose. Having anytime that's for a book of match. Can I come on coaching now? Then I'm going to so now in the Barcelona cast the man of Alonso is always a talking type. He talk to you. He move his players.
down on the verge of losing. He comes back again. See if Freddie must one up. Now come on, within 5 to 10 minutes, see bonus is out. Well, akwai mutane da yawa da suke danganta yadda yake tafiyar da wanga aikin shi da na Pep Guardiola, of course. No doubt about that. These days is a Spanish coaches who are doing well. Kaji Arsenal, it is Arteta. Kaji Man City, it is Pep Guardiola. Of course, it is the Spanish coaches that are shining. So their style of play, she mutani ke so how can it be done? You understand? So it is one thing that we have to take note of. Lepetegu, for instance, West Ham Sundukeshi. And so the Spanish, because Aston Villa, what Aston Villa did this season in particular, so against all odds, soon cement positions to number 4. Next season they are in the Champions League simply because there is a certain Unai Emery, the Spanish statistician, who is doing the magic for them. Mushigachiki wani GT. Let's. We don't have time for the highlights, unfortunately. Let's do the transfer rumors. They are very important. The season is getting to an end. So we start at Chelsea. Pochettino. Kwananga munga Chelsea sun fara kokari. Coaching su Mauricio Pochettino. You see, Pochettino is thinking. If you watch the picture closely, you see he's thinking. Why is he thinking about Chelsea? Suna so azam na da shi. Stories da muke ana so azam na da shi a duba aikin da yayi domin Pochettino na so yayi wani crocro da John. Yana so ya kawo wani crocro da John. Season nan ya kusa zuwa karshe nan ka abba fa wase sa be season ko ne yi yan why wadwin say oh yeah there. The Chelsea we no. This man, Todd Bowley, we muntu yi kaman kai da abuban ka wuce o. Ka kana win match ka je ka kama Tottenham ka ci su. Ka kama West Ham ka ci su. Share we showun su yi we mun zamna da kai. But then we wannan zama da za ya zo bayan Chelsea ta buga wasanta na karshe ita da Bournemouth inda za decide future Mauricio Pochettino. Now, Arsenal are looking for a goalkeeper. And they want to go back to Szczesny. Szczesny in yanzu Juventus yake. Arsenal we dama su goalkeepers su ne. Suka sake sheje Juventus. We yanzu suna bukatan goalkeepers. Juventus ko ya suka yi Arsenal wai suna bukatan Szczesny din yanzu yana da shekaru 34 ne. Wen ba shi ba ma sun je Brighton. Brighton goalkeepers mai suna Jason Steele wai sun je wurin shi. Shi suke ba su samu shi wannan Szczesny ba sun je su doki shi goalkeeper ko kuwa su je su doki Diam Ramaj shi goalkeeper na kasan Jamus mai shekaru 25 ko kuma Aaron Ramsdale ko kuma goalkeeper Everton mai suna Jordan Pickford duk dai suna son goalkeeper da zai zo mai gurbin shi goalkeeper Aaron Ramsdale. Pickford hoton shi muke kallon nan goalkeeper Everton. He is the English national team's #1 goalkeeper. So Arsenal are also looking to sign this goalkeeper if they are unable to get Szczesny from Juventus and all the other goalkeepers I've mentioned. But then currently Munsan David Raya is doing so well for them. He is in line to win the Golden Glove this season in the English Premier League. So I'm looking at the situation where they are looking for a backup goalkeeper and they think that Ramsdale is not fit enough to be there. Ramsdale the kanshi yana the issues with Arsenal not starting him in games. So yana gani cewa kaman ya kamace ya wuce da je wani team daban inda DJ yana samu first
team selection, and there are stories that Chelsea wants to take Ramsdale, but we Chelsea supporters we don't like Ramsdale. Arsenal kuma no muke. Arsenal no muke. No, let's move to Ajax. Ajax so kungiyar Muhammad Kudus. Tunda Muhammad Kudus ya bar kungiyar Ajax this season, they were so terrible. At a point, Ajax were languishing close to the relegation zone. Yeah, but then so soon as to change the coaching so. Soon as to change the coaching sun taya ma Graham Potter ni. Graham Potter. Graham Potter so coaching Chelsea. Wanda ma rahotanni da dama ke cewa kamar Manchester United na neman shi. Domin coaching su Eric Ten Hag wai ya zo da kanshi kamar na malam fari. Ya zo bai kokari. Wai sabida haka suna son su ingije shi gefe su je su doko Graham Potter. To Ajax sun kai ma shi wannan coach ta yace me Ajax me ne. Ajax. Me ne Ajax. Me pe Manchester United bi ana Chelsea for empire to Cory Pochettino su komo dani ko kwa su ya sunan shi Arsenal su ce Arteta ya isa wuce Graham me da inda Ajax wa yanka Kudus beja wa ba West Ham she son Ajax. That is Graham Potter for you. Now incoming Spanish coach Julian Lopetegui wanda West Ham suka je suka neme shi hoton shi muke kallo. You see he's thinking come on, these West Ham players suka yi pas kokari. So inda na fito nike zuwa West Ham nan na taba coach Sevilla da na coach su na yi kokari ma na doki Europa League wurin. Akwai wasu players wurin nan. Akwai wani player sunan shi Kunya player Argentina mai suna Kunya. Wai ya doko wannan player ya kawo shi West Ham. Da kuma player kasar Morocco mai suna Yusuf En-Nasri. Wai da ya duba Antonio Yusuf En-Nasri hoton shi muke kallon nan cikin rigan Sevilla. Wai ya duba yadda shi West Ham striker na ya sunan shi katon nan. Antonio kenan na ta babbata chance. Kudus na gudu ma Antonio je na ture shi kaman ana buga wasan rugby. Wai wa ba striker bane. Wa ba striker bane. Antonio da kai shi ba. Sun zo suna wangan shi dai ne kawai because da ya kama because after injury yazo. Wai striker da aje ball yana gudu ne hu. No. Yazo West Ham ya improve. Yazo West Ham ya improve. Okay, Inji Lopetegui, where this player Yusuf En-Nasri, he is a Moroccan. Where this player in the World Cup, the way he aikin da yayi cikin World Cup no ya kamace je doko shi yazo ya taimaka ma Muhammad Kudus wai because in ana son a ga kokarin Muhammad Kudus she dai a hada shi da a player like Yusuf and Kunya and the other player if you have the picture the Argentine player wai a gama shi da wannan wa a gama shi da wanga this player in the World Cup in the finals against France where it was the nan kewaya so around Kudus, the way Kudus will play, which is that she, as a Spanish manager, is coming to take over from David Moyes. Where these are the players he's coming along with. And then finally, Bayern Munich have been discussing appointing former German boss Hansi Flick. Shimki Kalona. He was a former Bayern Munich coach who did so well for them. He won the Europa Champions. If you have the picture with him and the trophies he won for Bayern Munich before, where yanzu suna son su salami Thomas Tuchel, yeah, and Real Madrid no yeah 2-1. Any film where they want to salamish. 2019 German team. Oh yes, but he did terrible with the national team. She's a Bayern Munich way. That's who koma gidan jiya su je su doko Hansi Flick yazo ya replace Thomas Tuchel. Thomas Tuchel is also in the news. Manchester United are looking to bring Thomas Tuchel to come and replace
me kan malam fari Manchester na so sake hankalin su because abinda abinda ya ci da Madrid ne ya burca ne. But match is the Madrid in but we're always going to lose that game because if you look at problems, Jason had a lot of injury problems. The likes of Harry Kane. Harry Kane had a back issue. He was in pain. Even if in the kind of match, they led. Kuma musila be fe chire shi da sauri. Tam de chire shi. Kaga na ni na ga substitute je kashe shi dai. Ni ga duba na fadi 2022 23. Mu da Madrid. Da Madrid suka ci mu 3-2 na. Change shi kuma kashe shi. Ibar Madrid suka fanshi suka cire Chelsea cikin Champions League na. De cire Kante. E cire ga Mason Mount. She bar Kumi Saki, a part of Kumi mistake repeat kuma recently. But there is no way that there is no doubt about the fact that Thomas Tuchel is a very good coach. Oh, he's a very good coach because at least guy can count our semi-final. Problem they keep Skanta Bayern Munich and he came to the team at the wrong time where Jibo Toure with diminishing return. So you could carry some dominate league now for a very long time. So other teams were trying to find ways and means to stop them. And he came at a time where what the teams in Nanduka so some iron that has to be to stop Bayern Munich. And of course, if you look at this season, what Bayer Leverkusen did, and yeah, Bayer Leverkusen soon. What the reason why Bayern Munich struggled this season? Bayer Leverkusen soon raised Bayern to another level. With the kind of players in the She Alonso, the She the can she as a tactician, yende ki tafiya da lamarin shi. So the Alonso magic at Bayer Leverkusen was just like, I don't want to say what. It's just like lokacin da Pep Guardiola yes storm in Barcelona, yes we take over from Rijkaard. There's a take over from Rijkaard. Aka saki my team na. She the can she doki players from the La Masia. Yes, go the su players that ba sansu be go the su. Hey, PK was doing so terrible at Manchester United. Yes, we do keshi. Yes, we made the she a star. Kagani su Puyol ngaruka she ba sansu ba. So that's exactly what Alonso is doing with Bayer Leverkusen. They bar yanzu na an hada ka da Bayer Leverkusen headache ne. This season they showed total dominance. So this season Bayer Leverkusen so command the Bayern Munich we know. They are playing just like the Bayern Munich we know. She's going to take over from Bayern Munich. So the Saka situation can be likened to Yenda Yasunenshi Piqué, yana Manchester United by respecting she. Pep Guardiola, education she, kawo she Barcelona. Yezo, and we all know Piqué mad can she have that my have to Barcelona no you have to. Product La Masia ne. Yezo Manchester United. Yezo in a struggle. Pep Guardiola yezo education kawo she, and on and on and on. He played till just recently that so Bayer Leverkusen. This season, and I don't think Thomas Tuchel is a bad manager. If you look at Chindezo Doki Chelsea, team Nande Doki Chelsea, you win Champions League na. The same team Nano Daka Kureshi, Graham Potter, the Frank Lampard. That's it. Basukalo, Gobe Inshallah, Dede the Karfi Guma, the Rabbi. This same crew muzo kan na ku dandali mu zo mu gabatar muku da cibiyar mu na da shirin mu nace cibiya da shirin mu na cibiyar wasanni inda zamu tattauna akan batutuwa na wasanni. Zai yi haka ne a madadin Salma Ahmad Banda wanda saboda wani wangabata ta zo gobe insha Allah. Salma inda kike duka ina gaida ke ina gaida ke insha Allah. Nan daidai wannan lokaci da mu da saya kan shirin mu na wasannin safiya ma da kuma shirin safiyan duk baki daya. Up next on your screen, Suratul Kaf.
mun san muhimmancin wannan sura a ranar juma'a shi yasa za mu buga muku bayan haka Aisha Sakibu ta zo ta ɗauki ta kawo muku understanding Islam fahimtan addinin musulunci. It is Bayana TV, always connected to your world.